you ready for the shoot? Can't you see I'm having so much hair fall issue? এই চুলটাই খাওয়ারে পড়বে না। I'm just not ready for the shoot. Earlier, my hair was always tied up in a bun, but not anymore. Hello, my name is Sanchali and I'm 25. Can you see my long and voluminous hair? Zero hair fall. I always received compliments for my hair, and I used to flaunt it so much because I used to love those compliments. But later on in life, when I entered college, with the outdoor activities, the stress, the pollution, my hair became rough. I was going through so much hair fall. Then I tried so many home remedies, which my mom used to make for me. Then I used to try a lot of products, but none of them really worked for me. The most embarrassing moments for me were when I used to go to any party or wedding. I used to leave strands of hair on the floor, and people used to notice that. And secondly, I'm so passionate about cooking. So whenever I used to cook something for my family or friends, they always ended up finding a hair in that food. That was really very embarrassing for me. One day when I was going through my social media, I encountered an advertisement by Vedix. So I visited their website. What attracted me was that all the products by Vedix are Ayurvedic, no harmful chemicals used, no SLS or parabens used. So I decided to take the hair quiz, and where I got a free doshas analysis. Secondly, Vedix curated products according to your own hair problem. So you get a hair kit which is customized for your own hair. So it is really very simple. You just need to go to www.vedix.com and you just need to take the hair quiz, where you'll be asked few questions based on your lifestyle, your hair problems, your skin problems, and then you will get a free doshas analysis. My problem or dosha analysis was of pitta and kapha, which is fire, water, and earth. So I got my customized product, and it came in this beautiful box. So the products they have sent me, let me show you guys. This is an anti-hair fall oil. Then they have sent me the anti-hair fall shampoo. Thirdly, there is an hair regrowth serum. So these three products are for $999. All these products are SLS and paraben free and no harmful chemicals used. Plus, the consistency of the product is so good, the smell is just heaven. I have been using these products for quite some time now, and my hair never felt this good. My hair fall has reduced, and I can literally open my hair now and go anywhere without the fear of having any hair fall. And initially, when I used to tie up my hair in a bun, scared that there will be so much of hair fall, all that fear are gone. You can see that my hair literally has no hair fall right now. Trust me, if I'm worth it, you're worth it too. Hello guys, welcome back to our channel Bong Appetit. আজকে আমরা একটা খুব কুইক আর খুব ইজি রেসিপি ট্রাই করব। That's my brother's favorite. I call it easy peasy sandwich. You can give it a different name.
So let's get started. To make the easy peasy sandwich, we just need capsicum, carrot, cucumber and chicken. So first I'm gonna boil the veggies. So I'm gonna add capsicum and carrot and chicken and boil it together. So now I'm gonna add some salt to this water. So I'm just gonna leave the vegetables for 15 minutes. I'm gonna cover it and let it boil. And then I'm gonna spread butter on all of this bread. আপনি চাইলে ব্রেডের এজেস গুলোকে কাট করে নিতে পারেন, বাট আই লাইক ইট দিস ওয়ে। তো আমাদের ফিনিশ হয়ে গেছে এটা বাটার লাগানো সব ব্রেডগুলোতে। তো 20 মিনিটস হয়ে গেছে, আমি এটা এখন চেক করে নেব। এটা ভালোভাবে বয়েল হয়ে গেছে, তো আমি আস্তে আস্তে এটা এই বোলে ট্রান্সফার করে নেব। তো আমি এটা বার করে নিয়েছি একটা বোলে। এবার এইটাকে আমি স্ম্যাশ করব। চিকেনটা যেহেতু বোনস আছে, তো আমাকে ওটা শ্রেড করে ছাড়াতে হবে। তো এইটা করার পর আমি কিউকাম্বারটা অ্যাড করে দেব। আমি এটা এখন মিক্স করে নেব। তো আমি এটা প্রপারলি স্ম্যাশ করে নিয়েছি হাতে করে। এবার আমি যেটা অ্যাড করব সেটা হলো কিউকাম্বার। Now I'm gonna add mayonnaise. So I'm using eggless mayonnaise, but you can use mayonnaise with egg. This sandwich requires a lot of mayonnaise. After 4 tablespoons, I'm gonna mix it properly. So now I'm gonna add black pepper. Stir it once again. So I'm done with the mixture. It should look like this. তো আমি যখন ইনগ্রেডিয়েন্টস এর লিস্ট বলছিলাম, আমি মেন ফোকাস রেখেছিলাম কিউকাম্বার, ক্যারট, ক্যাপসিকাম আর চিকেনের উপর, বিকজ দিস 4 ইনগ্রেডিয়েন্টস আর দি মেইন ইনগ্রেডিয়েন্টস। বাট বাকি যেটা লাগবে সেটা হলো মেয়োনিজ, যেটা আমি বললাম, আর ব্ল্যাক পেপার আর সল্ট, আর বাটার আর ব্রেড, তো যেটা আমাদের স্যান্ডউইচে লাগে সেটা তো নর্মাল। So I'm gonna add salt. তো সল্টটা একটু বুঝেই অ্যাড করতে হবে, বিকজ আমি ভেজিটেবল বয়েল করতে দিয়েছিলাম যখন অলরেডি সল্ট অ্যাড করেছিলাম। So 1.5 teaspoon আমি অ্যাড করলাম। Now finally the mixture is complete. And now I'm gonna spread it on the breads, যেটা আমি অলরেডি বাটার লাগিয়ে রেখেছি। সেরকম 1 tablespoon নিয়ে I will spread it.
So this is the final look. So the sauce I have used is cheesy chipotle sauce and sweet chili Thai sauce, which goes very well with this sandwich.